Hello, everybody. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Hello, Diana. Hello, everybody. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Hello, Marisela. Good morning. Okay, people. Good morning to everybody. As you know, today we are going to continue working with the pages that were left last class. So for that reason, let's get started right away. Buen día, chicos. Como saben, debido al tiempo, tenemos que continuar trabajando con las páginas que nos quedaron pendientes la semana pasada. ¿Sí? So, let's do it. Let's get started. Vamos a ponernos manos a la obra con esto. And as always, if you can have any notebook with you so you can write down the answers for the exercises and or maybe any tab that you have. Como siempre les he dicho, tengan a la mano algo para anotar las respuestas de las preguntas de los distintos ejercicios o alguna duda o inquietud que tengan, también pueden ir anotando alguna palabrita que no sé. Okay, this is the last lesson of this unit, number 7, which is a writing skill in which we are going to focus. We're going to learn how to write informal emails and some sequencers. Right? Bien, chicos, esta ya es la última lección de la unidad número 7, en la cual vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la destreza del writing, ¿sí? Es decir, de la escritura, y vamos a aprender un poquito cómo realizar emails, cómo escribir emails, pero de manera informal. ¿Ya? También vamos a repasar los sequencers, que eran estas palabritas que nos indicaban secuencia, first, then, after that, okay, all those words, todas esas palabritas. Okay, here we have the first activity that says, order the pictures from 1 to 6 to make a story about Elena and her father's trip to Boston. Van a ordenar estas imágenes y van a crear una historia acerca de Elena y su papá en un viaje en Boston. Okay, each one of you are going to do this, and in, I don't know, 6 sentences are going to explain the story. En 6 oraciones van a explicar la historia. As you are going to be talking in the past, remember that the verbs must be in the past. Como ustedes van a estar contando una historia, es decir, algo que ya sucedió, recuerden que los verbos tienen que estar en pasado. For example, let's imagine if I think, vamos a imaginar que yo elijo, this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6. And I start writing. Comienzo a escribir entonces. Elena and her father went to Boston. Elena y su papá se fueron a Boston. Then, no se olviden de estas palabritas de secuencia. Then, luego, o first, primero, they, I don't know. They went to the airport. Fueron al aeropuerto. Then, luego, they went to the museum. ¿Sí? Oraciones cortas en las cuales usted vaya haciendo la secuencia. Pero primero tiene que elegir. ¿Qué imagen es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6?
right? Is it clear or do you have any doubt? ¿Hasta ahí está claro o tienen alguna duda? Fari, tell me what are you going to do? Dígame, Fari, ¿qué es lo que van a hacer? Profesor, yo recién entré ahorita y estaba prestando atención a lo que estaba diciendo. And how you would do the exercise, Fari? ¿Cómo iba a ser el ejercicio? If you don't understand, you have to ask. Si no entienden, tienen que preguntar. Dylan, what you are supposed to do? What are you supposed to do? ¿Qué tienen que hacer, Dylan? Como ordenar las imágenes y hacer una pequeña historia. In the present or in the past or in the future? En el pasado, profesor. In the past, right? Using the sequencers, right? Utilizando las palabritas que nos indican secuencia, como son first, then, after that, finally. All those words, todas esas palabritas que nos indican una secuencia, ¿no? First, primero, then, luego, after that, después de eso, finally, finalmente. Right, so let's do this, and if you have any doubt, just let me know. Vamos entonces a realizar eso en este momento. Cualquier duda me avisan. Good morning, teacher. Hello, good morning. For the ones who just joined the meeting, you have to order the pictures and you have to create a story in no more than 6 sentences in the past and using these words. First, primero, then, luego, after that, después de eso, finally, finalmente. Para aquellas personas que recién ingresaron a la reunión, estamos trabajando en la primera actividad en la cual tienen que ordenar estas imágenes que están acá abajo y luego en no más de 6 oraciones crear una pequeña historia en pasado y utilizar estas palabras. So let's do it. Vamos entonces a hacerlo. Let's do it. While working, I am going to take the attendance, okay? Mientras van trabajando, voy tomando la asistencia.
Álvarez Cortés Roberto. Angulo Carvajal Dayana. Present, teacher. Arcos Montes de Oca Nayeli. Present teacher. Castillo Jama Franklin. Present teacher. Chichán de Copete Fabiola. Chichán de Montaño Glenda. Delgado Zambrano Leonel. Present teacher. Guerrero Bando Malena. Present teacher. Present, Leonel. teacher. Guerrero. Ok. Hernández Karen. Landazuri García Fari. Present teacher. Marret Bedoya Norman. Molina Cuero Ariel. Montes de Oca Ceballos Dylan. Presente, profe. Present teacher. Muñiz Castillo Yalmar. Luas Lara Gabriel. Present teacher. Rodríguez Ayoví Pamela. Rosero García Piero. Present teacher. Simbaña Mesa Inés. Present teacher. Valencia Julia. Julia, you have to say present teacher. Vite Rengifo Marisela. Present teacher. Viteri Arroyo Rafael. Present teacher. Vivas Palomino Jason. Present teacher. Yalmar and Julia, you are here, but you have to say present teacher. Están aquí, pero tienen que contestar. You have to say present teacher. Okay, so with this exercise, we're going to grade the participation, right? Vamos entonces a comenzar con la participación en clase in this moment. Piero. Teacher, yo comienzo. Okay, wait a minute. Un momentito. Rosero. Okay. Ya. La primera. Dice, first the couple was saying goodbye to a relative and the train station. Okay, continue. Continue. Then they were having a quiz already on the train. Continue. ¿No la digo toda? Yes. Ya. After that, they decided to go to a dinosaur museum. They finally went to our art gallery. Dinosaur. Repeat. Dinosaur. Dinosaur. And finally, Piero. Ya. Repeat. Repítalo. Finally. Finally. Excellent. Excelente. Thank you so much. Muy bien. Anybody else? Any other volunteer? Voluntarios antes que llame. Any other volunteer? ¿Algún otro voluntario o voluntaria? No. Piero, give me a number from 1 to 22. Deme un número del 1 al 22. Piero. El 10. Number 10. Blanda Surifari. Your turn.
Su turno. If you do not answer, I'm going to pass. Chicos, si ustedes no contestan, yo sigo, yo continúo. Landazuri. Estoy haciendo todavía, profesor. So we have to continue, you know, we have to pass to the next exercise. Okay, so let's go with Diana. Angulo Carvajal Diana. Teacher, estoy terminando de hacer. Come on, but we have to continue, so I'm going to continue as well. Arcos Montes de Oca Nayeli. Teacher, también estoy terminando. Dylan that raise a hand. Yeah, teacher. Elena and her father went to Boston. And first they went to the airport. The they went to the museum. After that, they saw some relics. Then they saw a dinosaur skeleton. After that, they took some pictures. And finally, they took the train to go home. Excellent, excelente. Just Dylan, museum. Okay. Museum. And the past of the verb see saw. So. El pasado del verbo ver. So. This is Montes de Oca, Ceballos, Dylan. Okay. Any other volunteer? Dylan, a number from 1 to 22. Un número del 1 al 22. El 7. 7. Delgado Zambrano Leonel. Leonel. Present, teacher. We listen to you. Lo escuchamos. Yeah. Elena and her father went to Boston. Her dad took some photos. Elena thought about going shopping and her dad about going to the museum. In the museum, they went through the fossil of an animal and drew some sculpture. At the end, Elena said goodbye to her friends. I'm sorry. And very good, Leonel. Tell me a number from 1 to 22. 3. Number 3, Arcos Montes de Oca Nayeli. Nayeli. Puede ser la tarea un ratito más, please. Another Teacher. number, otro número, Leonel. 12. 12. The person is not here. La persona no está aquí. Another one. 9. Person is not here. Another one. 8. Guerrero Bando Malena. Ya este, teacher. Yes, Yeah. Malena. Elena and her father went to the museum.
Then they went to the airport. Apart from that, they went to tackle a pinture. Then they finished drinking a test. Did you finish? Malena? Mande. Did you finish? ¿Terminó? Sí. I did They not ho- understand the and last they- part. La última parte no la entendí. Can you repeat just the last part, please? Yeah. Then they finishing drinking a test. O sea, que finalmente se sentaron a tomarse un test. O sea, no sé, test en inglés, ¿cómo se dice? Me salió nomás test. ¿Cómo Sí. se dice, profe? Sí. Sí. Ya, ok, gracias. Finally, they sat and had a tea. Okay. Malena, the word aeropuerto, airport. 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 Yeah. Yes. Malena, very good. Muy bien. A number from 1 to 22. 1, It's not here. No está. no. 4, number 4. 4. Castillo Jama Franklin. Ya, teacher. A ver, la primera sería Elena and her father went to Boston. La segunda sería first day went to the airport. Their day went to the museum. Then they went to an dinosaur skeleton. Then they took picture. Y finished the sun statue. Ya te Finally, they. Finalmente ellos. Finally, they. finish days sun statue. I don't understand that last part. Esa última parte no la entiendo. Finally, they. Se le escribo en el chat para. No. Repeat it. Because I need you to talk. Necesito escucharlos hablar. They sun statue. Ah, okay. They saw a statue. All right. I got it. Repeat that part. Repite esa parte. Statue. Sun statue. Okay. Thank you. A number, please, from 1 to 22. Número. Franklin, un número del 1 al 22, 1 to 22. Ya salió. 10, Landazuri García Fari. Teacher Elena and her father went to Boston. Freeze there, went to the airport. They went the museum. He asked their father go to the museum. The for show graphics. Fari, museum. Repeat. Museum. Museum. You can say after going to, después de ir a, after going to the museum, they went to, luego de ir al museo, ellos fueron a, okay. Thank you, Fari.
A number from 1 to 22. Un número del 1 al 22, Fari. 5, profesora. 5. It is not here. No está aquí. It's absent. Ausente. Another one. Otro. 8. It is Malena. Malena already did. Ya dio, Malena. Well, it is better to say a number from 14 to 22. And we also have 2 and 3. Tenemos 2 y 3 y números del 14 al 22. Select one. 3, profesora. 3. Arcos Montes de Oca Nayeli. Chris, they went to the airport. Then they went to the art gallery. Yes. After that, they went to the museum. Finally, the last train. Finally, Finally last train. that last part I don't understand. Esa última partecita, Nayeli, no la entiendo. Finalmente, I know that you want to say something with the train, but finally Finalmente se fueron en tren. you can say finally they took a train. Ajá. Okay? Repeat. Finally, they took a train. Finally, a train. Took a train. To a train. Finalmente tomaron el tren, ¿no? Nayeli, a number from, well, we have 2, 14, or 22. Nos queda el número 2 y de ahí nos quedan los números desde el 14 al 22. A number. Un número, Nayeli. Tell me, Nayeli, a number, un número, from 14 to 22. It is Álvarez Roberto, and he's not here, no está aquí. Aquí estoy, teacher, no que estoy conduciendo. No sé si me da... Ah, you are in here, but you didn't say present teacher. Estabas aquí. No dijiste present teacher. Pensé que no estaba. A ver, ya le borro entonces la ausencia. Okay, but Roberto is driving and he cannot do it right now. So another number, otro número. Nayeli. ¿Cuál más falta, profesora? Number 2, número 2, and then the numbers from 14 to 22. Luego tenemos los números desde el 14 hasta el 22. Nayeli, come on. Vamos, chicos, vamos rápido. 14. Muñiz Castillo Yalmar. Presentísimo. Okay, we listen to you. Te escuchamos, Yalmar. This Elena and her dad went to the train station. Then they took and the train and sat the long escape. After they visit the dinosaur museum. Then they visit the art gallery and finally left the gallery and went shopping. Thank you. Tell me a number from 15 to 22. Muy bien, Yalmar. Dígame un número del 15 al 22. 15 to 22. Which one? ¿Cuál?
22, profe. 22. Vivas Palomino Jason. Ese. Ya, pero yo llegué un poquito tarde, pero ahí, con lo poquito que usted dijo, logré hacer esta oración. Dice, first day, the train, then they meet the here at the train station. After that, they decided to go visit the museum. Finally, the two made most photos. You can say they took, Jason, a lot of photos. Tomaron muchas fotos. They took a lot of photos. Repeat. They took a lot of photos. Excellent. Jason, a number from 15 to 21. Un número del 15 al 21 y tenemos el 2 también. Number 2. 2. Ángulo Carvajal Dayana. Aquí estoy, profesora. Ya. A ver. La primera es Elena and the father went to Boston. Ya, la segunda es Fear visit the museo where they see skeleton dinosaur. Bueno, dinosaurio. Bueno, la tercera es ¿mande? Dinosaur. Dinosaur. Continue. Ya, la tercera es de photo undertaker. Ya, y la otra es after sister don't win in the father to have a café. Y la última es finally they were happy. Thank you. Diana, a number Gracias. from 15 to 21. Un número del 15 al 21. Del 15 a 21. Yes. One fever. 15. 15. 15. Ajá. Luas Lara Gabriel. Yes, teacher. Elena and her father took the train to go on vacation. Then they visited a square and took many photographs. They also went shopping. After that, they visit a museum. Then they went to an art gallery. Finally, they went to the airport back home. Very good, Gabriel. Muy Thank you. bien. Finally. Just that word. Solo esa palabrita. Repeat. Finally. Finally, Muy bien. Gabriel, a number from 18 to 21. Número del 18 al 21. 19. 19. Valencia Rodríguez Julia. Valencia Julia. Another one. Otro. Gabriel. Other number. Ya, teacher, ya me orienté. Puedo leer. Hay que leer todo, ¿verdad? Roberto, yes. Ya, listo. A ver,
Dice Elena and her father went to Boston. First, they went to the airport. They went to the museum. Then after as finally. A ver, tengo que moverla porque no me tapa. Yes. Well, after, no, this not. You don't have to say this. Just this, and you have to complete the story, Roberto. Tenías que completar la historia, okay? Telling what they do, what they did, sorry, indicando lo que ellos hicieron. Okay, here we have. Yeah. They went to Boston, se fueron a Boston, ¿no? They went to the airport, primero al aeropuerto, sí, este es un ejemplo. Yeah. Then they went to the museum, luego se fueron al museo, and then what happened? Luego, ¿qué pasó? Pero You can tengo say- que leerlo, tengo que leerlo, teacher. Yes, you No. have, that's what you have to do. Eso es lo que tienen que hacer, Roberto. For example, you can say, podría decir, luego fueron a ver unas estatuas, después se tomaron fotos y... Pero una galería. Ajá, y fueron a la regresaron al galería, aeropuerto, pero en inglés, exacto. ¿verdad? Yes, exacto. Exacto. Bueno, teacher, disculpe. Ok, do it. Hágalo en este momento. And you complete the story. Y completa la historia. Ok, I'm going to say, because of the time, por el tiempo, chicos, vamos a avanzar. Sin baña mesa Inés. Good morning, teacher. Good morning. We listen to you. Elena and the father went to Boston. Elena, this is a music. Elena, this is in the train. Elena, this is in the chopper. Elena, this is the two for the Lord for. Elena and her father airport is bye-bye. Rocío, don't forget that the verbs must be in the past. No se olvide que los verbos tienen que estar en tiempo pasado, ¿ok? Because it's something they already did. Es algo que ellos ya hicieron. Right? Okay, thank you. Thank you, teacher. Rengifo Marisela. Marisela. Viteri Arroyo. Rafael. Ya. Ya que comienza. Yes, please. Elena and her father went to Boston. First, they went to the train station, then they went to the airport. Arriving to the Boston, they went to the art museum. After that, they passed near the art gallery and finally the Museum of Natural History. Excellent, very good, Rafael. Muy bien, very good. Okay, you know, we have like took a lot in this exercise. Nos hemos tomado algún tiempito en este ejercicio. And we have to continue, right? Debemos continuar, chicos. All right. Here we have. Read Elena's email and check the order of the pictures in exercise number 1. Vamos ahora a ver qué fue lo que sucedió en realidad. What was the order of the story? ¿Cuál era el orden verdadero de la historia? Some of you said that the airport was the first one, and I also did, but some of you, I think that I don't remember who was, said that it was at the end that he went to the airport, that they went to the airport. So let's see. Al comienzo, bueno, la mayoría dijimos, y me incluyo, dijimos que ellos fueron al aeropuerto primero, ¿verdad? Pero algunos de ustedes
No me acuerdo específicamente quién dijo que ya el aeropuerto se fue al final de regreso a casa, right? Let's see what happened. Vamos entonces a ver qué es lo que había pasado, all right? And now we have to Becky Stewart, subject my weekend. Este mensaje es para Becky Stewart, el asunto mi fin de semana, right? Mi fin de semana, my weekend. Rocío, please read from high till me. Ayúdeme leyendo desde high hasta me. Hi, Becky. Hi, teacher. No, what are the trees? I hope you very well. The I day you our last weekend. I visited my sister and she lived in the Boston. Now I wanted to go on my work books that decided to come with me. Rocío, hope significa esperar. I hope, yo espero. Weekend. Leaves. Leaves. On. Undecided. Yes, thank you. Dice entonces, hola Becky, how are things? ¿Cómo van las cosas? I hope, yo espero, you're well, que tú estés bien. Te conté acerca de mi fin de semana pasado. Yo visité, verbo regular, termina en ed, visité a mi hermana Hannah. Ella vive en Boston ahora. Yo quería ir por mi cuenta, on my own, por mi cuenta, pero papá decidió venir conmigo. Ok, pretty good. Please, Diana, from we till universities. Vamos, Diana, ayúdeme a leer desde we hasta universities. Ok, teacher. A ver. Dice, we travel, we try on Saturday. We arrive in Boston. And Anna was at the train station in the afternoon. We explored the city. We the walk around on the university. In was. Until there, hasta ahí. Diana. Okay. We arrived. ¿Cómo, teacher? Repeat, arrive. Arrive. Arrive, yes. Llegamos, ¿sí? El verbo arrive, llegar. We arrive, llegamos. Train. ¿Cómo? Train. 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 Explored. Exploramos, explored. Explore. Y la última, Explore. bueno, walked. Walk. Y ese es number one, como One. número uno, ¿no? Ese es uno. One. One. Yes, thank you.
One. If you can realize, in this text, we have a lot of verbs in the past, specifically regular verbs. Si se pueden dar cuenta, en este texto tenemos bastantes verbos regulares. Verbos regulares, verbos en pasado regulares. Dice, chicos, entonces, nosotros viajamos en tren el sábado. Nosotros llegamos a Boston y Hannah estaba en la estación del tren. En la tarde nosotros exploramos la ciudad. Primero tenemos first, primero, caminamos alrededor de una de las universidades. Okay, so they went by train, se fueron en tren. And we said they went on airport, dijimos que se habían ido en aeropuerto. Well, it doesn't matter. Gabriel, please help me with from it. Ayúdenme leyendo desde it hasta until, let me see, hours. Hasta hours. Okay, teacher. It was beautiful, but that stupid to take hundreds of pictures. Then we visited an art gallery that study every painting and look at every sculpture. We were there for hours. After that, Just till there, Hannah hasta ahí. and I wanted to go Until there. shopping. Hasta ahí, Gabriel. Thank you. Gabriel, hundreds. Hundreds. Sculpture. Sculpture, Gabriel. Gabriel, can you hear me? ¿Me escucha? Sculpture. Repita, please. Repeat, please. Okay, let's see this part. Vamos entonces ahora a analizar esta parte. Papá, bueno, it was beautiful, fue hermoso, pero papá paró a tomar cientos de fotos. Luego visitamos una galería de arte. El papá estudió estudió bien cada una de las pinturas y miró cada una de las esculturas. Estuvimos ahí por horas, ¿ok? Por horas. Rafael, from after till the end. Ayúdenme a leer ya el final, desde after hasta Elena. After that, Hannah and I wanted to go shopping, but Dad wanted to visit a museum. It was so boring. It was a disaster. This weekend, I want to stay at home or go away to something. Thank you. Dice, after that, luego de eso, después de eso, Hannah y yo queríamos ir de compras, pero papá quería visitar un museo. Fue tan aburrido. Fue un desastre este fin de semana. Este fin de semana quiero quedarme en casa o ir a algún lado muy lejos de papá. Nos vemos pronto, Elena. Okay, so it was like the story you created. Do you think your story was similar to this? What do you think? ¿Fue esta historia similar a la que escribieron? Or it was completely different? What do you think? ¿Qué me dicen, chicos? Was it similar or was it different? Similar or different? Similar. Similar, teacher. Similar in a way, right? Sí, de cierto modo, because we talked about the museum, hablamos del museo,
we confuse with the arrival and the departure. Nos equivocamos un poquito en la cómo llegaron, cómo se fueron. They arrive in train, llegaron en tren. They depart in a plane. Sí, se fueron en avión. But well, we have the idea. Teníamos la idea, ¿no? Pretty good. All right, let's continue. So in here, now I want you to tell me if the sentences are true or false. Quiero que me digan si estas oraciones son verdaderas o si son falsas. But, okay, let me share my screen again. I don't know what happened. Ahora sí. I'm going to ask randomly. Landazuri Fari. Elena and her dad traveled to Boston. True or false? True persona. Of course, that is true. Perfect. Thank you. Claro que sí, viajaron a Boston. Rodríguez Ayoví Pamela. They stayed in Boston for a week. They stayed in Boston for a week. ¿Se quedaron en Boston una semana? False. True or false? False. False. Ajá, because they just stayed for a weekend. Solo se quedaron por el fin de semana. Muy bien. Nayeli. Elena's dad didn't like the university. True. Al papá de Elena no le gustó la universidad. True. Piero. They explored the university on foot. True. False. Rafael. They didn't stay in the art gallery for a long time. True. Ellos no se quedaron en False, teacher. la galería de arte por mucho tiempo. False, false. It is false. Malena. Hannah and Elena didn't want to visit the museum. Hannah y Elena no querían visitar el museo. True or false? True, profe. True. Let's check. Vamos a ver. True, false, false, true. True, false. Okay, true, false, false, true. True, false, false. Okay, let me write in here so I can. True, false, false, true, false, true. This is true, false, false. This is false. This is false. Then. Teacher, la mía está bien. False, true. Which one? There are two that are incorrect. Hay dos que están mal, chicos. Elena's dad didn't like the university. This is false. Esto es falso. El papá de Elena sí le gustó la universidad because they mentioned that he took a lot of pictures. Indicaba que él tomó cientos de fotos allí. Sí, and this, they explored the university on foot. Exploraron la universidad a pie. Sí, ellos caminaron y estuvieron explorando. So, in here, it is on the contrary. Es al revés. Okay? This is false and this is true. But the rest are perfect. El resto está muy, pero muy bien. It's okay. As I told you at the beginning, today focus was on the writing skill. And for that, we are going to check the email in order to see some things. Vamos a ver por un momento este email, este correo, ¿sí? Que le hizo a su amiga. Now, what is at the beginning? ¿Qué va al comienzo? Now we have the destinatory
and the subject. Tenemos siempre a quién va dirigido el mensaje y de qué va a tratar el mensaje, que es el subject. Then we start with what? ¿Con qué empezamos luego? Cuando escribimos un email, ¿qué sigue? ¿Qué va al principio? El nombre, saludando y el nombre de ella, de la persona que va a... Ajá. A greeting, right? Un saludo, perfecto. We can say good morning, good afternoon, good evening, depending on the time we are writing. Dependiendo de la hora en la que estemos escribiendo, nosotros colocamos buenos días, buenas tardes o buenas noches. O si es alguien de confianza, solo podemos decirle hi o hello. ¿Sí? Recuerden que este correo es un correo informal. ¿Ya? Si es más formal, podemos utilizar good morning, good afternoon, good evening. Pero si es un amigo o alguien conocido, solo hi o hello. Sí, how are things? ¿Cómo va todo? I hope you're well. Espero que estés bien, right? So you have to start always with like a greeting. It can be a long or a short greeting. And then just talking a little bit about how's the person, you know, how's it going, how is the person feeling. Empezamos con un saludo, puede ser un saludo como estos o un saludo corto. Luego, preguntándole a la persona cómo va todo y indicando que esperamos que se encuentre bien. ¿Sí? Y luego comenzamos a hablar. We start writing about what we want to say, sobre lo que queramos decir. And finally, what do we say? A lo último, ¿qué decimos? When we are ending the email, cuando estamos ya terminando el email. ¿Qué comúnmente indicamos? Una despedida. A farewell. Goodbye. Despedida. Ya, la despedida and algo más. Siento. And Atentamente. Atentamente el agradecimiento. Ok. Decimos, chicos, claro, nos despedimos, ¿no? Goodbye. Y por último, a veces también agradecemos o colocamos, escribe pronto, nos vemos pronto, atentamente, cuídate. Aquí, por ejemplo, tenemos see you soon, nos vemos pronto. Tenemos otra expresión en inglés que es write soon, escribe pronto. O podemos decir thanks in advance, gracias de antemano. Thanks in advance. Sí, y nos despedimos. So this just for informal writing. Esto para emails informales podemos escribir, ¿no? Como ven. No tenemos que utilizar palabras formales, solo utilizamos aquí sí los sequencers, pues para explicarle a la persona el orden en el que ocurrieron cada uno de los hechos. Pero de ahí, when it comes to informal emails, there's no big deal. Cuando se trata de correos informales, no hay mucho problema, por decirlo así, right? And okay, so right now I have 9 and 19, and we're going to have the break of 15 minutes. Okay, so see you back in 15 minutes. Tengo ya las 9, casi 20, chicos. Vamos a tener el receso de los 15 minutos. So see you soon. See you soon. Nos vemos pronto. See you soon.
Okay, everybody, let's come back. Come back, please, to the class. Because we have to read this, the writing informal emails skill. We write informal emails to friends and people we know well. Start the email in a friendly way, saying hi or hello. Ask about the person. How are you? How are things? I hope you well. Say why you are writing. Did I tell you about? I wanted to ask you. And finish the email in a friendly way. See you soon. Bye for now. See you later. Tenemos aquí justo lo que acabamos de ver hace unos minutos atrás de cómo escribir un email a una persona que conocemos. ¿Sí? Y correos o emails, informal emails. Correos informales, personas que conocemos bien. ¿Ya? Vamos a comenzar, como hablábamos, con un saludo. Puede ser hi o hello. O si gustan puede ser también good morning, good afternoon, good evening. Luego tenemos que preguntar sobre la persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Espero que estés bien. Di por qué estás escribiendo. Did I tell you about? Te conté sobre. I wanted to ask you. Quería decirte, quería preguntarte. Importante indicar por qué estamos escribiéndole a la persona. Y por último, pues terminar el correo de una manera amigable. See you soon, nos vemos pronto. Bye for now, chao. Hasta. See you later, hasta pronto o nos vemos después. See you later. Having said that, let's complete this email with these words from here. Vamos entonces, de acuerdo a la explicación, a completar este correo con las palabras. Tenemos hope, que es esperar, ya lo aprendimos. How, cómo. Hello, hola. Tell, decir. Y now, ahora. So, I want you to tell me where do I have to place these words. Quiero que me digan en dónde deben ir estas palabras. ¿Dónde debemos colocar estas palabras? So, for example. Number one. Okay, tell me, dígame. Number one. Number one, hello. Hello, of course. We start with a greeting. Comenzamos con un saludo. Muy bien, Leonel. Number two, how. How are you? Perfect. How are you? Number three, Dylan. Number three is hope. I hope you and your family are well. Yo espero que tú y tu familia estén bien. Thank you. Malena, number four. No. I wanted to tell, quería decir, o I wanted to, now, quería. Tell or now? Tell or No, now? profe. Now? I wanted to know, it does not make sense. See? It's wanted to tell. I wanted to tell. Quería decirte, I want you to tell, o quería contarte about last week, sobre la semana pasada. And the last one, la última, bye for? No. Now. No. Bye for now es una expresión, bueno, por lo pronto, chao, ¿sí? Por ahora, bye. Muy bien. That is the way. That is the way. That is the sequence. Esa es la manera, esa es la secuencia. Perfect. All right, let's see if you still remember about it. Vamos a ver si aún se acuerdan de la historia, the first story we read. La primera historia que leímos. What happened first? ¿Qué sucedió primero?
They look around the museum. Estuvieron en el museo. They explored the university. Exploraron la universidad. O they visited an art gallery. O visitar la galería de arte. Which one? ¿Cuál? B, teacher. B, number 1. Number 2. B, number 1. Okay. B, C, number 2. B, number 1. And number 2? Sí. Sí. And A. number. Pretty good. Muy bien. First explore the university. Then they visited an art gallery. And after that, they looked around the museum. Muy bien. Y aquí tenemos las palabritas que nos indican. First, primero. Then, luego. After that, después de eso. Very good. Muy bien. Okay, the ones that we have been practicing, the sequencers. We can show the order of events with first, then, and after that. First, we walk into downtown the area. Then we visited the university, and after that, we explored the town. First we walk into town. Then we visited the university. After that, we explored the downtown area. It says, look, we usually use a comma after first and after that. Estas palabritas de aquí, first, then y after, las utilizamos como les he estado diciendo en toda la clase para indicar la secuencia o el orden en el que ocurrieron los eventos. First, primero, then, luego, y after that, después de eso. Normalmente, luego de first y after that, debemos colocar una coma. ¿Sí? First, coma. Primero, coma. Hicimos tal cosa. After that, coma. Después de eso, coma. Exploramos la ciudad. Solo al then lo podemos colocar con coma o sin coma. ¿Sí? Porque sí podemos decir, then we bought some souvenirs. Luego, coma, compramos algunos souvenirs, algunos recuerdos. ¿Ok? Then puede ir con la coma o sin la coma. No se olvide. Primero, then, luego, after that, después de eso. Okay, well, here we have some sentences that are in this order. We're going to put them in order. And after that, we're going to act like a sequencer. Vamos entonces a estas oraciones que están ahí. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenemos 3 oraciones en cada una de estos numerales, ¿no? Tenemos aquí. ¿Cómo sabemos cuántas oraciones? Por los puntos, ¿no? 1, 2, 3. Donde termina un punto, termina una oración. Vamos primero que todo. A estos verbos vamos a colocarlos en pasado. La mayoría, por no decir todos, bueno, todos, son regulares. ¿Qué significa esto? Que le agregamos ed para transformarlos al pasado. Ed. ¿Sí? Ed. ¿Ya? Entonces vamos a las oraciones. Primero a transformarlas en pasado y colocar los sequencers. First, primero, tal cosa. Then, la otra oración. Y por último, el after that con la última oración. Por ejemplo, vamos a hacer la primera. A ver, ¿cómo quedaría la primera parte? Jason. Fear.
Profe, ahí está para arriba. Exactly, exacto. Ahí esa ya está, muy bien. You are paying attention. Están prestando atención, perfect. First, we listen to some music. Then we cook and dine. We cook dinner. ¿Ya? Y luego, ¿cómo digo después de eso? After that. After that, we watch a movie. After that, we watch a movie. Excellent. In that way, you have to do number 2 and number 3. De esa manera, vamos entonces a realizar la número 2 y la número 3. Right now. Ahora mismo. Are we ready? ¿Estamos listos? Yes, I'm ready. No, I am not ready. I want to listen to some of you. Quiero escuchar a algunos de ustedes, chicos. Right now, I want to listen to Franklin. Franklin, number 2. La número 2, Franklin. Ya, profe, está terminando. A ver, sería fear, she, visit her sister. Visit. En el título, visit, visitó. ¿Qué le agrego? Sí, ahí existe. Ya luego el then she. Ay, se me perdió. Then she. Oh, yeah. Hermon. Call. Ay. Falta una. One is missing.
El after. After that, After she. That. that, what happened? Tag to. Tag to that. She talked to her dad. Thank you, Franklin. Thank you so much. Marisela, number 3, la número 3. Marisela. Yalmar. Y walk like to different house. My friend house. Friend's house, yes. Then we students sería Ari. English software. Together. Repeat. After that, we play soccer. So much, Muñiz, very good, excellent, that's the way, muy bien. Okay, so let's do the last exercise, and with this we are going to finish. Vamos a hacer el último ejercicio y con este ya terminamos. Think of a weekend when you were somewhere interesting. Make notes about what happened. Think about where you traveled to, how you traveled, who was with you, where you stayed, the places that you visited, if you enjoyed. Use these regular verbs to help you. Ok. Vamos entonces a realizar este ejercicio de aquí. Con este terminamos. Just this one. Solamente este de acá. Este que está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a pensar acerca de algún fin de semana en el que se fueron en el cual se hayan ido a algún lugar interesante y van a pensar ¿a dónde viajaron? ¿A dónde se fueron? El lugar. ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Con quién fueron? ¿En dónde se quedaron? ¿Qué lugares visitaron? Y si lo disfrutaron, ¿no? Ese paseo. Van a utilizar estos verbos regulares para ayudarse, ¿no? A realizar esta presentación, pequeña presentación que van a hacer. Sí, it has to be short. For example, a ver, por ejemplo. I traveled, este es mi ejemplo. I traveled to Quito. Viajé a Quito. I traveled by bus. Me fui en bus. I traveled by bus. I went there, me fui allí with my mother, con mi mamá. We stayed, nos quedamos in a hotel, en un hotel. We visited, nosotras visitamos, I don't know, we visited the parks, los parques, a museum, un museo, 2 shopping malls, 2 malls. I enjoyed a lot. Lo disfruté mucho. Okay? Basically, you are going just to say the same. Vamos a decir lo mismo, but let's do some things. Vamos cambiando algunas cositas. Okay? I'm going to put what you are going to change. Les voy a subrayar los que ustedes tienen que cambiar.
Solo eso van a cambiar, chicos. El resto queda igualito, ¿no? Tenemos a dónde viajaron, cada uno coloca. ¿Cómo viajaron? Puede ser en carro propio, by car, by motorcycle, motocicleta, moto. Fueron con, I don't know, your father, your daughter, sus hijas, si tienen, okay. Change that part. Cambien esas partes, chicos. And as soon as you finish, you report it to me and you can leave. Conforme vayan terminando, me lo dicen, lo reportan aquí en la clase y pueden irse retirando. Whenever you're ready, just let me know. Cuando estén listos, chicos, o quien esté ya listo, me avisa. Teacher, ya terminé. Excellent. We listen to you. Escuchamos, escucho. Yeah, I travel to Sua Esmeraldas. I travel in the private car. I went with my friend from to neighborhood. We stayed in front of Sua Beach. We visited Sua Beach, the park, and the Sua boardwalk. I really enjoy it since we were just lifelong friends. Okay, very good, very good. Piero, you can leave. Puede retirarse ya. Thank you. Yeah.
Gracias, teacher. Me teacher. Okay. I travel to Zapallito. I travel by motorcycle. I was on the soccer field live by in the to react. French, and I would love to return one day. Thank you, Gabriel. You can leave. Puede también retirarse ya. Me van. Bye bye, teacher. Thank you. Se pueden ir retirando. Teacher. Anybody else? ¿Alguien más? Yo, I. Okay. Listo. Yeah, I traveled to Spain. I traveled by plane. I went there with my family. We stayed in the uncle's house. We visited the shopping malls, the movie theater, and many more places. I enjoyed a lot. Very good, Rafael. Very good. You can leave. Bye. You teacher. Anybody else? ¿Quién más? Jason. The teacher. I traveled to Okay, Jason and Esmeralda then City. Dylan. Jason I traveled. and Dylan. Come on, Jason. Vamos, otra vez, Jason. I traveled to Esmeralda City. I traveled by bus. I went there with my cousin. We stayed in hotel. We visited the beach, supermarket, and enjoyed a lot. Thank you. Thank you so much. Gracias. You can leave. Puede retirarse también. Dylan. Yeah, profe. And I traveled to Guayaquil with my mother and my brother for a week. And we traveled by bus and visited our family. We visited the Emelec Stadium and the Barcelona Stadium, and now the Emelec Stadium is more beautiful. And finally, we returned by bus to our home. Thank you. Everybody, this word, it is pronounced bus, okay? Bus, not bus, bus. Just that one. Okay. Palabrita, chicos, la mayoría veo que lo pronuncian bus, bus. El resto muy bien. Thank you, Dylan. Bye, bye. Nayeli. Bye. Yeah, Professor Teacher. I traveled to Korea. I traveled by airplane. I went there with my sister. We stayed in, ay, eso no cambié. Hotel. In a hotel, yes. We visited the museum, at beach, and shopping center. Center. Thank you. Thank you. Yo me puedo retirar, profesora. Yes, Nayeli. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Anybody else? ¿Alguien más? Pamela. I traveled to Salitre. I traveled by bus. I went there with mother and brother. We not stayed. We visited the pub and ate it very rich. I enjoy a lot. Wait a minute. Wait a minute. Es Pamela. At first I put you absent. Yo te había colocado ausencia, but let me put you the attendance. Ya te coloco la asistencia. Ya. Ok, Pamela, you can leave.
Bye bye. Bye bye. Who else? ¿Quién más? Who's next? ¿Quién es el siguiente, el próximo? La próxima. Teacher John, Guerrero. Guerrero, ok. I travel Kininde. No sé si habrá otra pronunciación en inglés, si se dice Kininde. No, los nombres propios no cambian. Ah, ya. I travel Kininde. I travel bags of cars. I went there with my family. We started in a house we visited. The rivers, a stake, photos, fruits. I enjoy a life. Thank you. You can leave. Yeah, yes. Marisela and then Leonel. Marisela y luego Leonel. Let's go, Marisela. Vamos, Marisela. ¿No? Leonel. Let's go, Leonel. Vamos, Leonel, entonces. Usted. Okay. I traveled to Atacames. I traveled on a motorcycle. I went there with my friends. We stayed in a hut. We visited Swixy Road, the lighthouse, the beach. I enjoyed a lot. Thank you, Leonel. You can leave too. Bye, bye. Muy bien. And Franklin. Yeah, teacher. Yeah, I travel to Peñas. I travel by bus. I went there with my brother. We stayed in a cabin. We visiting the river and beaches. Enjoy a look. I enjoy a look. Enjoy a lot. Thank you, Franklin. You can leave. También, si gusta, puede retirarse, ¿ya? Diana. Okay, teacher. A ver. I travel to Ecuador. I travel this and train. I went there with me mother. When stay when stay to department. We visited the beer. What place? The park. You visited the? A ver. En primer lugar. Mandé. I did not understand. En primer lugar no entendí. Diana. Le digo de nuevo. Yes, please. A ver. A traveling. No, solo la parte en la to que Ecuador. Visited. Solamente la parte que está subrayada, nomás. Ok. Desde aquí. A ver, We a visited. traveling. A ver. We visited the beer. Bears, creo que. Ya. It is not Acá en.
Continue. Apart, bueno, apart, the four and the market. We travel in car. We went there with my father. Ya, teacher. Thank you, Diana. Gracias. It's a house. Very busy. It's a mall. It's a park. Roberto, do you want to say your part? Aquí estoy, teacher. Leo. Yes, but you have to change. Tienes que cambiar, ¿no? It cannot be the same. No puede ser el mismo. Ya. Palabras Ya, se listo. cambian. Listo. Is travel to Guayaquil. Is travel by car. US where with my father. Where staying is a house. Where visit is a mall. Where visit is a park. Two beaches. Two beaches. Two beaches. Okay. Thank you, teacher. Bye. Thank you, Roberto. Bye, bye. Who else? ¿Quién más? See you. Landazuri, teacher. Landazuri, okay. I traveling to Muisne. I traveling beach car. I went there with friends. We study on the beach. We visited in discotheque. I am so in the tour. I was in the tour. Very good, Landazuri. Bye, bye. Bye, teacher. Yalmar. Dicen, ¿me escucha? Marisela, yes. ¿Ahí me escucha? Yes. Ay. Okay, but before, after Yalmar. Iría después de Yalmar. Okay. I travel to Quito. I travel by car. In way there with my brother. We stayed at our house. We visited the Game Park and the zoo and enjoy a globe. Okay, thank you so much, Yalmar. Thank you. And bye. Marisela. I cannot listen to you, Marisela. No le puedo escuchar. I don't know what happened. So I'm going to continue with Rocío. Vamos a continuar con Rocío. Mientras tanto. Yes, teacher. Okay. I travel to the museum. I travel by the bus. I will dairy my children. We stand there in under playa. We visit the playa. I The am beach, in Atacama. playa, beach. The beach playa. I read Atacama to expand my I hundred on the log teacher. Okay, I enjoy a lot. Thank you, Rocío. Thank you so much. You can... Bye, teacher. Bye, Rocío. And Marisela, tell me. What happened with your microphone? ¿Qué pasó con el micrófono, Marisela?
Marisela, can you speak? Yes. Sí, Marisela, yes. But now I cannot listen. Pero en este momento se está hablando si no le estoy escuchando. I am not listening. I can't listen. No puedo escuchar. Try to go out and try to join the meeting again. Trate de salir y volver a ingresar. Marisela. Okay. Marisela. I can listen, so. La puedo escuchar más o menos. Well, we're going to do the following. Record the participation and send it to me through my WhatsApp. Marisela, creo que está presentando problemas con su micrófono. Envíeme la participación en un audio a mi WhatsApp. Sí, porque ya, bueno, prácticamente estamos con el tiempo. Envíeme la presentación a mi número de WhatsApp. ¿Ok? Okay, so we're going to do, okay, Marisela, I'm reading the chat. Ya estoy leyendo en el chat. Okay, you say, okay. Okay, perfecto, Marisela. So, see you next class. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.